بالله من الشيطان الرجيم. Islamic scholars, health professionals, and traditional medicine practitioners are calling for greater regulation, research, and ethical standards in the practice of prophetic medicine and Islamic ruqyah. The call came at the end of a 6-day professional workshop in Gombe. Wannan program an yi ne saboda akwai objective din shine akwai wani lokaci ana yin ruqiyya, su wanda za su yi ruqiyya wato ba za su fahimci wannan cutan shin cuta ce ta ruqiyya wanda take bukatan a yi ruqiyya na addinin musulunci ko wani abu ne daban. Yanda yawanci society mu ba su san wannan ba, sai ka ga mutum malaria ne ko kuma typhoid ya yi kace-kace da shi har ya fara faɗan wasu maganganu ba da saninsa ba, maimakon a je a nemi attention na asibiti sai a zo a ce ai wannan cutan nasa ba na asibiti bane, ya kamata a zo a masa ruqiyya. From the 7th to the 12th of August 2026, Gombe State University played host to a major professional workshop on prophetic medicine and Islamic ruqyah, also known as al-ruqyah al-shar'iyyah, organized by the International Institute of Islamic Research and Development in collaboration with the Islamic and Prophetic Medicine Practitioners Association of Nigeria. The event brought together Islamic scholars, healthcare professionals, researchers, academics, ruqyah practitioners, and traditional medical practitioners. So ni bani da qualification din da zan yi magana akan ruqyah, sai dai abin da zan faɗa wanda kuma mun sani, ni musulmi ne kuma ni likita ne. Akwai abin da na sani addinin musulunci ya yi magana a kai, amma ilimin likitanci a yanzu kila bai yi magana a kai ba, kuma da wuya ya yi magana a kai, saboda ilimummuka da suka shafi addini na wahayi ilimi ne da ya shafi ka yi imani da shi ko da kuma baka gane ba. The event, organized by the IIRD, focused on setting clear, authentic guidelines for spiritual healing and traditional medicine. The organizers expressed optimism that the recommendations established will set a safer, standardized benchmark for spiritual and holistic health practices across the country. Duk abin da aka zo aka faɗa a nan abu ne wanda mun kira masana akan ainihin field ɗin, kuma sun yi bayani da waɗannan. Saboda haka babban abu shine su yi aiki da wannan abin da suka koya, su je a yi kasuwanci babu laifi a ciki, amma a yi aiki da duk abin da aka koya. In a communique issued at the end of the workshop, participants reaffirmed that ruqyah must be practiced strictly in accordance with the Holy Quran, authentic Sunnah, and Islamic principles. Domin waɗansu suna yin abubuwa ne kawai da ka, amma yanzu sun gane cewa ko su gyara su yi karatu ko kuma su haƙura da harkar. They want practitioners to avoid superstition, divination, exploitation, and unsupported claims about magic and possession. So wannan karatun da aka yi yanzu aka ba mutane musamman na yannan kwanaki ya nuna cewa lalle wannan tafiya ba ta yi ba sai da ilimi. Saboda da shekara 24 na harkar magani, amma ina ji a raina cewa ilimin da na samu cikin kwana 5 ban same shi a shekara 24. Crucially, the workshop stressed that spiritual care should not replace medical treatment. Individuals with physical or psychological conditions were urged to seek care for qualified healthcare professionals. The workshop concluded with a push for more interdisciplinary research, regular professional training, and stronger collaboration between scholars, universities, healthcare institutions, and other stakeholders to promote ethical spiritual care and evidence-informed healthcare. Ibrahim Mika'il Ahmed, reporting for Nexus.